Hello, friends. After nearly 4 years of a pointless war in Ukraine, people seem to be starting to notice that something is seriously wrong in the country. Мы всем даем пример, как не надо жить, и как не надо выживать, и как нельзя относиться к соседям, ближним, дальним. И я постоянно вспоминаю Андрея Дмитриевича Сахарова, с которым я был, к счастью, знаком. Я его вспоминаю, его слова. Чтобы спасти человечество, надо было атомную бомбу бросить на Кремль. What a truly far-sighted and wise man academician Andrei Sakharov was, right? You can endlessly watch three things: fire burning, water flowing, and a refrigerator defeating a television. Ну, народ тоже, сейчас опять 90-е могут начаться. Ну, согласитесь, людям есть нечего. Вот с Нового года ценники опять на проезд поднялись. Хотя до этого на полгода опять поднимались. На все растут, а зарплаты все такие же. Не СВО, а война. Теперь даже официально по телевидению. Вот. Война, которая тянется продолжительности больше, чем Великая Отечественная. Погибают молодые жизни. Уничтожается генофонд нации. Российской, русской. В общем, грустно от всего этого. Грустно. Грустно. Власть не радует своими действиями, выходками. Она, по сути своей, отвратительна. Strange. What about the terrible Americans who forced Russian pensioners to walk around without teeth? Or the Europeans who are constantly expanding their NATO? How terribly unfortunate it is when people don't watch Russian television. But seriously, I wish this woman good health and thank her for her reasonable words. News from the category, everything is going strictly according to plan. Putin's volunteers boast about how many black bags they managed to collect for the world's second strongest army. Загрузились с папой вдвоем, он ручкой помашите девчонкам, помощник наш. Да, багажник тоже полный, открывать не буду, еле закрыла. Ой. Здесь тоже все вон под завязку. Сейчас границу пройдем, ребятам позвоним, чтобы уже встречали. How can you tell that you're living in the richest country in the world? It's simple. When you have to bring the black bag for your own corpse yourself. Вот, получили мешки. Все 400 штук. Спасибо нашей группе с Медведем. И всем неравнодушным, которые нам помогли в этой непростой, конечно, ситуации. Всем спасибо. Спасибо. In any sane country, this would have become a loud public scandal. What bags are you talking about? Are you even thinking straight? What did people give their lives for exactly? And in Putin's Russia, these people humbly express their gratitude. The harsh reality is that Russia would have been better off if, for those 25 years, it had been ruled by an ordinary wooden stool instead of Putin. It definitely wouldn't have started a war, wouldn't have sent 1 million people to be slaughtered, and wouldn't have destroyed the economy. This is what a true short summary of what it means to go serve in the army in Putin's Russia looks like. In January 2026, the guy signed a contract, and that same month, he was brought back to his parents. Только в январе подписал контракт и уже привезли. И это далеко не первый такой случай. У нас мужчины идут как по конвейеру и возвращаются только так. Meanwhile, in the Irkutsk region, they're doing the same thing, but for now still with living people. Civilian airline passengers have started being transported in cargo planes. Now we're just waiting for them to start moving people from place to place by catapult. Friends, now is the perfect moment to hit the like button. And don't forget to share this video with your friends. Thank you. Thanks to Putin's successful operation, the 218th Tank Regiment has acquired its own Captain Flint. And the funniest part is that there are more and more of these captains appearing in the country, and for them, being a robber is not some theatrical image at all. And now let's take a look at a visual example of successful career growth in the country of late Putinism. Вот я сейчас смотрю российское телевидение, Россия-24, и вот смотрю
Кристина Иванова, я не знаю, кто она такая, но она старший помощник руководителя СУ-СК России по Кемеровской области. Подполковничьи погоны. Я был военным. Это девочка, которая, ну там... Ну, ей 30 с чем-то лет. Ну, ведь. 32-35, без разницы. Объясните мне, как работает это в России? My friend, I would gladly explain in detail how this works in Russia. Even more than that, I have a small collection of similar examples. But unfortunately, according to YouTube's rules, talking about this here is absolutely forbidden. Я вот был военным, да, я знаю, что государство платит тебе за звание и за должность. И, соответственно, с твоей должностью у тебя звание растет. Ну, ты смотришь, какая-то соблазнительная девица, да, где-то, ну, может быть, чуть-чуть за 30. У нее подполковничьи погоны, то есть она, получается, к пенсии к своей будет генералом, генералом-лейтенантом, генералом-майором или кем? Well, who else would she become? Obviously, General Wild Kitty, or, at the very least, General Hot Tigress. I think after officers like that, no one will have any questions about why Putin's successes at the front keep getting better and better. News from the category of high-end medicine. Ussurisk, Military Hospital number 439. Here they treat wounded hero millionaires. Just look at this. So cozy here, so warm, so homely. Pro-Putin patriotic bloggers openly say that soldiers of great and invincible Russia are now being used at the front like dogs during World War II. В прямом смысле усеянные трупами военнослужащих поля. Что происходит, ваша оценка? К сожалению, у нас абсолютно потребительское отношение к пехоте. Например, одним из ключевых методов огневой поддержки является, например, занос ТМки на опорник. Противотанковые мины. На себе. Руками, ногами. Но человек бежит с ТМкой, либо с рюкзаком взрывчатки. Например, закидывает например, на блиндаж. Вот. То есть как в Великой Отечественную собак натаскивали, а теперь у нас люди это делают? Ну, и у нас люди это массово делают. War is peace, freedom is slavery, and throwing your own soldiers' bodies at the enemy for 4 years and ending up in the same position is taking Kiev in 3 days. Remember the wooden stool instead of Putin? It definitely wouldn't have acted so cynically. The illegitimate old fart recently announced that he intends to allocate $5 billion from frozen funds to rebuild the destroyed regions in Ukraine and another $1 billion to Trump in order to get onto his council. Мы могли бы, я думаю, направить в Совет мира $1 миллиард США из замороженных еще при прежней администрации США российских активов. Кстати, оставшиеся средства из наших же замороженных в США активов можно было бы использовать и на восстановление территорий, пострадавших в ходе боевых действий после заключения мирного договора между Россией и Украиной. 2022. What negotiations? What compensation? Only Ukraine's unconditional capitulation. Everything is going according to plan, like clockwork. 2026. $5 billion, ready to hand over right away. Just help us out, dear friends, because the economy is in real trouble. Friends, thank you for being here and for continuing to support me. Ukraine is currently facing severe cold, and due to constant shelling from my country, people there urgently need help. If you're willing to support fundraising for heaters and generators, I'll leave a trusted link in the description. I also want to say a huge thank you to everyone who keeps supporting the channel with one-time donations in the YouTube comments. You're the best. And don't forget that I have a Patreon where you can subscribe for just $3 a month. You get early access to new videos, personal chats with me, and already 3 exclusive videos you won't find anywhere else. A huge thank you as well to everyone supporting the channel through Buy Me a Coffee. Know that in heaven, a special place has already been prepared for you. Right now, I have 77 incredible patrons. Once again, a huge thank you. This channel exists because of you.